ụmụnne ana m ekene onye ọbụla achọrọ m ka unu gere ife nwanne anyị nwoke Inspired Castro okwu ana m abịa ka m kwuo obere okwu na ya. There are some interesting developing stories around the Indian Air that crashed in the last 24 hours. Precisely Boeing 787-8 Dreamliner aircraft, which crashed back just few minutes after taking off from the airport and crashed near the Ahmedabad airport in the state of Gujarat in India. And there was only but one survivor, one Mr. Vishwash Kumar Ramesh. Now here are the developing but very interesting stories surrounding the survival of this young man. As we speak, this 40-year-old man is currently receiving treatment in one of the Ahmedabad, civil hospital in that same city where the aircraft crashed. And according to the head doctor or the head of surgery, one Dr. Patel, who is also a professor, he has confirmed that although there were stains of blood from the video clip that surfaced online when this young man walked out of the aircraft, but he is not badly injured, that in fact that he will be discharged in the next days to reunite with his family and friends. He went further to say, however, that Mr. Ramesh is currently under critical observation. More so, when the survivor was asked how he managed to escape from the crashing or from the crashed aircraft, he maintained that everything happened so fast and too quickly that he cannot even explain. That all he could remember was that few seconds after the aircraft took off from the airport, there was a loud noise, there was a loud stroke. He said immediately he thought that the aircraft was simply trying to accelerate, only to see with his eyes that the aircraft had crashed into the medical college. And he said immediately he saw that his door was open, and then immediately he unbuckled the seat belt and jumped out of the aircraft. And now here are other developing information surrounding his survival. Information has it that this young man, Mr. Kumar Ramesh, originally was not booked for seat number 11A. That at some point before the aircraft, departed, that he changed his seat number into 11A. Don't forget that he was seated at 11A when the aircraft, crashed. But originally, that was not the seat he booked for. And his own brother that he was traveling with was seated at 11J, the other side of the aircraft. And guess what? The 11A where he's seated was just very close to the left wing of the aircraft. And beside that wing of the aircraft is an emergency exit door. And according to the information that we can clearly see on the internet space, it is obvious that Mr. Vishwash Kumar Ramesh was not the one who opened the emergency exit door, as it's currently being speculated by some public opinion that perhaps this young man was the one who opened the emergency exit door before the crash, which many speculated that if that is the case, or if that was the case, that singular act would have contributed to the instability of the aircraft and leading to immediate crashing of the aircraft. But from what we have seen on the internet space and from the information that was made available by the survivor, he was not the one who opened the emergency exit door. And more so, experts across the world, especially from the United States of America, have argued that it is almost near impossible for anyone seated at seat number 11A, for anyone sitting at the front wing of the aircraft to survive plane crash. That according to scientific data that is available, that it is almost impossible. And this is singular reason why a British Parliament member had earlier described the survival of this young man as being miraculous. So many other news outlets, experts and individuals have also lent their voices to say that his survival is purely miraculous, while some claim it is fate, while some are saying it has something to do with the seat number 11A, or it has also something to do with his person or with his personality. But whatever may be the case, I can say to a large extent that it is part of his destiny. Una for the newspapers, foreign newspapers, if for there. Now this can only be miracle, Even Dragon will if I could see if Nkoye name the Nkoye name, Nyakwisi na Yike.
maka ndị sị na enwero miracle ọ ife nji wee bịa ebe a adama akatọ nke ị na-eme kama m enye gị ndụmọdụ mmasị na afịa onye ọzọ na-ele adịrọ maka ma mma agwa gị ife nke nji wee ka mma maka ofufe dị na ndụ ahụ na mmadụ ya aka ibe ya n'ụwa. Oh yes, otu a ka esi nwee chi ka ibe ya enwee chi kachi. Ọkwụ mfụ nọ foreign newspapers delu ịfụ nọ ndị scientists ịfụ nọ ha nwana confirm this can only be miracle. Ife a foreign newspapers ọ bụrụkwa akụkọ ndị be anyị na akụkọ ndị Igbo. So ọ bụrụ na Amadioha ka ị kwere na ya iji maatụ, Amadioha nọ na Indian maka ofu Chukwu na-eme miracle na mba ụwa niile, ndị ọzọ bụzi magic. Ha sị nọ na ife a bụ magic, ha sị nọ miracle. Foreign newspapers, scientists confirm it can only be miracle. So ọ bụrụ na ị na-eso Amadioha nya mawarụ gị mma, ọ bụrụ na ị kwetara n'ekwensu nya kwenyere gị ebe ahụ, ọ bụrụ na ọgwụ ka ị na-agwọ nya gwọbarụ gị. As for me, mụ na ezinụlọ m anyị na-efe Chineke dị ndụ. Jesus Christ bụ my personal Lord and Savior. Ọ bụ na ị kwetara na Jesus jisie ike. Anybody be a bona fide Christian kwenye na prosperity, o kwenye na science and technology, o kwenye na refined tradition, o kwenye na heaven, o kwenye na earth, o kwenye na death and resurrection. So ọ bụrụ onye kwenye na Jizọs a na-ekwuzi okwu ọnwụ, ọ bụrụzie na mbụ gịnị na ndị ọzọ na-ekwu okwu development, anyị na-ekwu okwu ọnwụ, ife niile aha bụ ka e were ya kọba ọnụ. Unu ma the right message. Unu rapụ ndị ya agwa unu what Christianity is, unu na-eso ndị akpa awụpụrụ akị were ha bịa na-aka ọnụ. Anyị ncha niile ma ndị kwe na Christ we participate in everything dị n'ụwa. Anyị chọrọ ife dị mma, anyị chọrọ ka obodo dị mma. Mbọ anyị na-agba bụ ka e nwee better society. Anyị kwenye na science and technology, anyị na-anya moto, anyị na-eyuzu technological products. Anyị kwenye na tradition, ndị doro anyị anya dị mma, enwere ife kechiri ekechi na ife agwọ kọwara tin ya. Anyị kwenye na ya, kwenyezie n'eluigwe, ọ bụzie n'ebe a ka akpamoke dịzi na gị wee kwere nsogbu adịrọ, mana ife ndị a niile iji akọ ndị ụka ọnụ anyị kwenye na ha ncha. Ọ na ikwere na a na-anwụ anwụ, mụ nwa kwenye na a na-anwụ anwụ, kweta na mbilite n'ọnwụ dị. Maka ndị a niile bara ụgbọala kịta ha ncha niile nsapụ, ha ncha nsapụ. Are they coming back? No. Ikwenye na reincarnation ha nwekwere na ya. Anybody nọ n'ụwa ya anwụ anwụ. So ife ikwe na nke gị maka mbilite n'ọnwụ ma ọ bụ ọnwụ na ịnachighata ụwa ọzọ, ọ bụrụ maka mba ụwa niile. Nke dịrị mba ụwa niile bụ ọnwụ. Mụ nwa kwesịrị na mbilite n'ọnwụ, mana ọnwụ cemetery bụ home for all. Chukwudị bụkwa na aha mmadụ. Chukwudị bụ aha mmadụ. Enwere spirit n'ụwa ahụ. Maka ndị na-ekwu na mmụọ adịrọ, ị na-ekwu okwu ma spiritual sicknesses, attack na intervention, asị gị na ọ dịrọ. There are spirits in this life. Not everybody on flesh is a human being. Talk less and pray more, for the days are evil. Uche anyị adị ya. Ana m echeta one brother na Nnewi, onye a nọ side electrical pass, na-agwa gị ebe o mere na mgbe o mere. Ife a mere early 2000. Enwe somebody ji a huge amount of money. Ego na-agwụ na-anọghị ebe 3 years. Achọọ na onye ajighị ụgwọ bunyere ya afịa chọọ ya, mana obodo ọ nọ bụ he was nowhere to be found. O wee weta ife ebe a na-eme ekpere mgbe egwu Chineke dị, mgbe a ga-emenụ garị mmakọ, mgbe eji ezi obi were achọ iru Chukwu. Ọ sị, if you seek me diligently you will see me and get your reward. Anyị wee were afa nwa amadi ya ji ụgwọ a wee kpee ekpere. Eme na a na-enye mmadụ kọmandị na ekpere, otu esi evoku mmadụ na mmiri. Ife nke mmụọ dịkwa kama na-ebe onye fụdebe ka ọ na-amadebe. Evokuo ya in prayers, nye ya date, nye ya time. O maintain ya that week anyị kwuru okwu ya. Nọkata surface ya from nowhere. Kọba ka o si wee je, kọba ka ụwa ya dị, kọchaa. Ife dị mkpa bụ na ọ kwụrụ ụgwọ ahụ. O jee na bank withdraw that money. Oge ahụ emebeghị ife transfer na all this ATM. He withdrew that money, bịa kwụcha ụgwọ ahụ o ji gokwa afịa ọzọ. Ego na-agwụ na-abụrụ obere ego. Marụzie ebe almost 400 and something thousand naira na early 2000. Ogo afịa 300 and kwụkwa cash, kwụọ nke ọzọ. Ịma na ego anọgo 3 years. Brother natara. Ka ọ pụta na hold up. Enwe hold up dị na Ibeto Junction site teaching hospital na Nnewi. Ana m agwa unu ife mere eme.
ọ nọ na hold up, ofu onye ara wee kụọrọ ya aka na glass na-ayọ ya ego, ọgba nkịtị. Ofu onye ara kụgide aka ọgba nkịtị, onye ala akụgide aka ọgba nkịtị. O nwee ebe o ruru, o meri ya aka ka ịkwanye ife ọnụ, o jiri ego nọkọta ọ dị moved, o meghee ebe ọ na-edebe ego were 20 naira nye onye ara. Onye ara sị ya na 400 and something thousand akpọ exactly that amount m gbatalụ gị, sọsọ 20 naira ka ị na-enye m. Uche ya ejero ịrecollect ife ahụ onye ala kwuru with that money eji ekpere wee kpeta, uche ya ejero. Ị ma na onye ala apụọ, ọ dị ka ọ gbara ya kim n'isi after some seconds, nye nwe isi si na mmiri n'anya mgbe ọ dị ya ka ọ ghọtara ife onye ala kwuru. Ọma na-ege a this bad debt agbata n'ụgwọ. Nye nwe ị na-emeghezi door, wine ọ down glass pụta, moto gabazia na-egbu họn, onye a na-agbagheri ka onye ala ọfụrọzia. Ife nna agwụ na enwere ebe onye ala na gburu ọfụrọzia. Ọ kwalarịrị ya chọbazie aja, chọbazie ebe onye nye aka ka o wee meda ndị mmụọ obi. Ọ mmụọ nwee mmadụ. Mkpọtụ na-abịa na social media, some of you dị so tender, unu onye a nwere ife unu ma na spirit, ọ bụrụ ite nzu n'anya na-enyegharị mkpọtụ nke onye manya Maria. Ife nji wee aka na miracle dị ịfụrụ now ọsịa so 20 naira ka ị na-enye m na 400 and something thousand na mgbatalụ gị. Echefugo m the amount, aka m akpọrọ unu ya ka m ghara na ebe a fabricate the amount. Ka ebe m na-akọwa ụmụnne m, miracle dị, reality dị in the world of the spirit, ọ bụrụ sọ na physical world. Ọ nke mmụọ na-akọntrolu nke anụ ahụ. If you don't know, ife anyị na-enweta ebe reflections of ife mechagoro na mmụọ. Ife anyị na-enweta ebe reflections, the echo of ife mee na mmụọ na-adaptazi n'ụwa. Nya ka ị gadoro the end result aka na-aba. Emozi na-enwe source, ọ mmụọ nwe mmadụ, ọ njin bụ moto. Eji wee sị na akpụrụ ka must go kama ọ na late. Mgbe ahụ anyị na-aba luxurious bus na 90s, akpụrụ ka must go maka a na-arụzi njin ike, hapụzie maka body. Ịbazie na moto agba penti ọfụ, mana a na-akwa ya aka ozugbo loduchara, ihe eji ọsọ wee matuo, mana a gbara ya new paint. So ọ bụrụ inwe no beautiful outlook dị n'ime lere ule, ọ bụrụ ya. So miracle dị, ekwena ka ọ dị gị too late. Consider Jesus Christ now as your personal Lord and Savior. Ọ bụrụ mkpọrọ na Jesus Christ baba nka. Ọ bụrụ na afịa gị na business, calm down. O nwere onye mere ibi aghazi n'eze ka nkịta mụrụ nwa ọfụ. Mma kpọbụrụ gị Amadioha, ọ nke mma ka mma kpọrọ gị. Ife na-eri ka ọ na-enye mmadụ ibia. Consider Jesus now. It pays to serve the Lord. This is ihe onyonyo. Aha m brother Paul Chigbo ka emesịa. The best of all.